What is meant by chronic hypertension? Chronic hypertension, it affects every organ. A silent killer, if you don't leave it recognized and controlled, you will have problems with the heart, with the brain, with the eyes, with the kidneys. All these will ultimately lead into premature cardiovascular death. And I'm so happy to have with us a very insightful Dr. K.A. Sambasivam sir, senior cardiologist and someone who believes deeply in prevention and real-life solutions. Welcome, doctor. Thank you, Mageshwari. Good evening and big vanakkam to all of you. Mageshwari mentioned about this problem, hypertension. In colloquially, we call high blood pressure. She told during her intro, when I feel fine, I'm fine. It doesn't mean that. Absolutely. When you don't have symptoms, you're fine. That is a feeling everyone has got, but it's absolutely wrong. You may feel fine, but you're not fine in real terms. And one of the factors which is responsible for you not feeling fine, not fine, but then you are feeling fine because there is a silent problem under this. It's like under the tip of the iceberg, we have so many problems, and major risk factor, காரணின்னு சொல்லலாம், is high blood pressure or hypertension. She mentioned hypertension is one of the important factors and for coronary atherosclerotic cardiovascular disease. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா all over the world, it's one of the important factors for cardiovascular disease. உலக அளவில் கிட்டத்தட்ட 1.2 billion people are affected with high blood pressure. இந்தியாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா say about 220 million people are affected with high blood pressure. The agony is, நீங்கள் சொன்னீங்க, I don't have symptoms, so I'm fine. அப்படி கிடையாது. About out of these 220 million people, only say 15 to 20% or say worst 30% are only aware that they have got high blood pressure. இன்னும் more agonizing என்னன்னா, those who are aware that they've got high blood pressure, only about say 1 in 5, or say about 20% are receiving medications for blood pressure. And much more agony is that out of this, only 1 in 10 are under control. Okay. So you can imagine the situation. You mentioned a silent killer, if you don't leave it recognized and controlled, you will have problems with the heart, with the brain, with the eyes, with the kidneys. All these will ultimately lead into premature cardiovascular death. So hypertension should be recognized well, should be treated appropriately. Unless you recognize, you will not be able to treat. Okay. So there is a problem everywhere. Yeah. So this is actually the data I'm giving is based on the National Family Health Survey. Okay, sir. Okay. Sounds good. Interesting, sir. சார் இப்போ பேசிக்காக எல்லாருமே என்னன்னா பிபி அப்படிங்கிறது நார்மல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ரொம்ப ஹை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ மெடிக்கலாக நீங்கள் அது ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? வெரி குட் கொஸ்டின் மகேஸ்வரி. ஆக்சுவலாக இப்போ சொன்னீங்கன்னா, இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாலே கிருஷ்ணன் இஸ் ஆர்கனைசிங் திஸ். இஸ் வெரி டெரிபிளி ஸ்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இட் சேஸ், இதனால எனக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அப்படிம்பாரு. ஓகே. டெம்பரரி, இது டெம்பரரி. Okay. But what I am talking about, high blood pressure, hypertension, is a long-term effect. Okay. The stress, when it gets accumulated over a period of time, it gives you high blood pressure. Okay, so the stress is a factor. I இல்லைன்னு சொல்ல, but temporary தான் இது. But இதனால hypertension சொல்ல முடியாது. Okay. But in the stress long runல வரலாம். So what is hypertension? What is blood pressure அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் நிறைய பேருக்கு. Blood pressure என்னன்னா, ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுது. ஹார்ட் பம்ப் பண்ணும்போது அந்த பம்ப் பண்ணுற ப்ரெஷர், இந்த வேவ்ஸ் அந்த ரத்த குழாயோட வாலை போய் இட்ஸ் எக்ஸர்ட்டிங் as ஸ்ட்ரெஸ். அந்த இதுதான் பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். நார்மலி இட்ஸ் ரிக்வயர்ட். நார்மலி இட் இஸ் ரிக்வயர்ட். பட் சம்டைம்ஸ் ஃபார் ரீசன்ஸ் இன் சம் பீப்புள், டியூ டு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ், அது லாங் ரன்ல அதிகமாகுது.
ஓகே சார். several factors. ஸோ அது அதிகமாக சஸ்டைண்டாக இருக்கிறது நம்ம ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்கிறோம். உலக அளவில் ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ஒரு நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எவ்ரிதிங். ஸோ இந்த நம்பருக்கு மேலே இருந்தால் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம். அது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் in the last 40 years the number has been slowly coming down. 140 90 is a magic number னு வச்சுக்கலாம். இப்போ anybody with 140 மேல் இருக்கிற வேல்யூ சிஸ்டாலிக், கீழ் இருக்கிறது 90 diastolic. இதான் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிறோம். Okay. So this is very important that I would like to communicate to the community. Okay, so it's very clearly understandable. But what is meant by chronic hypertension? Yeah, that's a good question. As I mentioned before, the temporary our pressure is there, but when it's sustained over a period of time, slowly the pressure builds up due to multiple factors. And over a long run, it's sustained at a higher level. That's what we say chronic hypertension. And when it is chronic hypertension, it affects every organ. And you mentioned in the beginning, it's a silent killer, number one silent killer, meaning it affects your heart. It is responsible for a premature heart attack. It is responsible for stroke. It is responsible for a kidney problem. It's responsible for a major vessel, that's called aorta னு சொல்லுவோம். அதில் ப்ராப்ளம் வரும், கண்ணில் ப்ராப்ளம் வரும். இது எல்லாமே by the time you recognize that you have blood pressure, all this would have established. அதுக்கு தான் நம்ம சிம்டம் இல்லாட்டாலும் ஐ எம் ஃபீலிங் ஃபைன் சொல்லாமல் டாக்டர்கிட்ட போகணும். ஓகே. ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது டென்ஷனா இல்லைன்னா வந்து எமோஷனா சார்? ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேயே அந்த டென்ஷன் இருக்கு. பட் இந்த டென்ஷன் அண்ட் எமோஷன்ஸ் ரெண்டுமே கேன் ஷூட் அப் த பிளட் ப்ரெஷர். Okay, sir. So suddenly, you are getting a shocking news. You are getting an unexpected thing that's happening. Okay, sir. Idella can shoot up your blood pressure. It's a tension. Okay. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, வெல் இன் டைம், சடனாக வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது, டென்ஷன். தென் வண்டியில் உட்காந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டாக் குறுக்க வருது, டென்ஷன். சிக்னல் தாண்டணும் போறீங்க, கரெக்டாக சிக்னல் விழுந்துருச்சு, டென்ஷன். தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ். இதெல்லாம் டெம்பரரி. இட் கேன் ஷூட் அ ப்ரெஷர், பட் somebody who has got a high blood pressure, on a long run these factors aggravate. அதே மாதிரி emotional factors, bad news, or sometimes good news is good actually. Bad news can trigger off high blood pressure, sudden surge. இதெல்லாம் adrenaline அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன், அது செய்கிற வேலை தான். இட் கேன் ஷூட் அப் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். இது ஏறும். திஸ் கேன் டெஃபினெட்லி ஷூட் அப் யுவர் பிளட் ப்ரெஷர். இந்த லாங் ரன்ல இட் வில் அஃபெக்ட் தி ஹார்ட். ஓகே, ஸோ எமோஷன்ஸ், டென்ஷன் do cause rise in blood pressure. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ ஐ சி. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஃபீல் ஓகே, நமக்கு ரொம்ப தலைவலியாக இருக்கும், இல்லை ஒரு மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட உடம்புல ஏதாவது தேவையில்லாத ஒரு காரணத்தை ஏற்படுத்துமா? இது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் அறிகுறியா கூட இருக்கலாம். ஓகே சார். இப்போ மோஸ்ட் காமன்லி ஒரு பின்னாடி தலைவலி வரும் அவங்களுக்கு, வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஓகே. இதுதான் நான் காமனாக நான் பார்த்துருக்கேன் சிம்டம் தான். பட் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி ஃபீலிங் ஃபைன் ஒரு சிம்டம் இல்லை தான் மெயின். இதெல்லாம் ரேர். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருது, இட்ஸ் அறிகுறி. ஓகே சார். பட் அறிகுறி இல்லாமல் வரும். அதான் முக்கியமா தெரியணும், நம்ம மக்களுக்கு தெரிய வேண்டியது. சைலண்டா இருக்கு. So only way to know is go to doctor and get your pressure checked. Okay. So இது வந்து எது நிறைய விஷயங்களால வரலாம். நீங்க you mentioned, நீங்க சொன்னீங்க அழுத்தம், emotions, stress இதெல்லாம் சொன்னீங்க. But other factors are there. There are some factors which you can change, you can alter. There are factors you cannot do. For example, பாரம்பரியா இருக்கலாம், ஜெனட்டிக்கா இருக்கலாம். இந்த ஜெனட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல், சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, வளர்ப்பு, கல்ச்சர், இது எல்லாமே சில இது ஜெனட்டிக் மாற்ற முடியாது. பட் என்விரான்மெண்ட், கல்ச்சர், அதர் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங், ஸ்ட்ரெஸ், இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹை பிளட் ப்ரெஷர். அது தெரியணும். Okay, so clearly understandable. I didn't expect that, and I didn't have any idea about it, doctor. Yeah, many people like
are not aware of things. That is the idea of having this show. சார் நமக்கு வந்து இந்த பசி அப்படிங்கிறதே இல்லாமல் இருக்குமா? வெறும் இந்த வேக வச்ச சாப்பாடு அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா சார்? இல்லை, இந்த ஃபுட்டு பற்றி வரும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், சால்ட் மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர், அதை நம்ம கவனிக்கணும்னு சொன்னேன். ஓகே சார். சில பேர் சொல்கிறாங்க, இப்போ நான் இஃப் ஐ ஸ்கிப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அது எனக்கு ஓகேயா? ஸோ இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் ஓகே தான், பட் பிளட் ப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் அது நாட் ஓகே. ஓகே சார். பிகாஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தெர் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் விச் கெட் ரிலீஸ்ட், ஓகே சார், விச் கேன் காஸ் ட்ரிகர் தி ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வரலாம். ஸோ ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ஈட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபுட். பாயில் ஃபுட்டே சாப்பிடணும் அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஈட் சலாட்ஸ். ஓகே சார். டெஃபினட்டாக அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பாக. ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இப்போ வந்து எங்கள் மம்மி வீட்டில் நிறையா ஊறுகாய் வந்து செய்கிறாங்க. அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. டேஸ்ட் பட்சத்துக்கு ரொம்பவே பிடிக்குது. அது நம்ம எப்பயாவது எடுத்துக்கலாமா? அதெல்லாம் எடுக்கிறதுனால ஏதாவது தப்பு அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா சார்? இது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின் இது. ஓகே சார். I know everyone loves mom, okay, loves the pickle also, but doesn't mean that எப்பயாவது ஒரு தடவை is fine, but when you keep it on table and once you taste it you will love to continue it. Pickles are one of the important sources of excess salt. கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். You can tell I love mom but pickle வேண்டாம் சொல்லலாம். Very interesting. So how about coconut water? Is it really helpful? Very practical question. Coconut water is very good actually. Okay sir. It contains a lot of potassium actually. I was telling you about sodium. Potassium is a very good substitute. Okay, salt வேணும்னா salt substituteங்கிறது பண்ணலாம். Take away the sodium and put potassium. Very very useful and has been shown BP எல்லாம் நல்லா குறைக்கும். So tender coconut water is very very hygienic. I don't deny it at all. And it contains a lot of potassium which is good for blood pressure. Awesome, sir. It is very useful for us and me and as well as audience. Thank you. Doctor, so consistency matters more than occasionally treats. Absolutely. You hit the nail. Okay. It's not that, once in a while you can definitely eat. But what you eat regularly matters. Okay, sir. Understood, sir. ஸோ நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டு ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ ரீல்ஸு ஷார்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க சார். இது நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷனை வந்துட்டு ஹார்ம் பண்ணுமா? A very good question I would say, Maheshwari. This is called sitting disease. Okay. நம்ம வந்து இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம உட்காந்துட்டே தான் இருக்கோம். We could actually have had this program in a walking way, in a standing way. Movement matters a lot. Sitting disease na enna, if you sit for say few particular hours ku mela ukkandirundinga, your longevity comes down. Okay. People who sit more than 8 to 10 hours a day, they live 3 years shorter. Okay sir. So sitting is really bad. That's when you say let's come to the movement. That's what I mean is the movement. It should be on the move. Even the shooting should be on the move. Okay. அப்போ எல்லாருமே இப்போ ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஜிம் போய் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி எது இருக்கா? ஜிம்முக்கு தான் போகணுங்கிறது கிடையாது. ஓகே. We got a very very cost effective way of movement. Okay. It's called walking. கண்டிப்பா சார். அது பண்ணினா போதும். brisk walking a day. Very very important. ரொம்ப பண்ண வேண்டாம். You just keep, for example, say over 10,000 steps a day. Ideally, so you need to have at least 150 minutes. Okay sir. A week. But any movement is better than no movement. That is very very important. So the recommendation is 150. You can go above 150, definitely you're getting better. But say for example per day 2500 steps நீங்க நடங்க, இந்த பிபி வந்து கண்டிப்பா குறையும். இந்த 2500 ஸ்டெப்ஸ் பதிலா நீங்க 4000 போனா இன்னும் குறையும். 4000 6000 போச்சா இன்னும் குறையும். So the magnitude of the movement matters. ஸோ டாக்டர், இப்போ நீங்கள் ஒரு 3 கோல்டன் ரூல்ஸ் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா, இப்போ யாருக்காவது ஹைப்பர் டென்ஷன் புதுசாக அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார்? எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின். புட் இன் a nutshell, யாருக்கு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரெகுலராக மெடிக்கேஷன் இருந்தால் சாப்பிடணும், ரெகுலராக பிபி செக் பண்ணணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஊரில் அடரன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு நான் பிபிக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுத்தேன்னா 100 பேர் கொடுத்தேன்னா ஒரு வருஷத்துல 50 பேர் தான் மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க. ஸோ ரெகுலர் பிபி செக் இஸ் நம்பர் 1.
ஓகே சார். Number 2, eat smart. ம். என்ன மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம், என்ன மாதிரி ஃபுட் கண்டென்ட் சாப்பிட்றோம் மேட்டர்ஸ் a lot. ஓகே சார். Number 3, make movement, மூமெண்ட். exercise, கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. walk and walk. ஓகே சார். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ரெகுலர் செக்அப் பண்ணணும், அப்புறம் நம்மளோட ஃபுட், அப்புறம் மூவ்மெண்ட். இது ரொம்பவே வந்துட்டு 3 ரொம்பவே வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். சார் நம்ம இவ்வளோ பேசணும், இதில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார். ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்திருக்கு. நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் நிறைய பேஷண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க, இவ்வளோ டிகேடில். ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா சார்? கண்டிப்பாக. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 இயர்ஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கார்டியாலஜி. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 dozen ஆர் மேபி மோர் தென் a dozen பீப்புள் நான் பார்த்துருப்பேன். கண்டிப்பாக சார். பேஷண்ட்ஸ் வந்து வருவாங்க, பேஷண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு அவங்க கூட சன் ஆர் டாட்டர் ஆர் பிரதர் ஹஸ்பண்ட் வருவாங்க. ஓவர் a period of time, after 5 years or 7 years, suddenly the patient alone will come with a different attender. அப்போ நான் கேட்பேன், என்ன சன்னுக்கு என்னாச்சு, டாட்டருக்கு என்னாச்சு, ஹஸ்பண்டுக்கு என்னாச்சு? சார் அவர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்டாக இருக்கார் சார், அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு, பிபி இருக்குது சார். என்னம்மா பிபி இருக்க தெரியாதா? தெரியல சார், அவர் கவனிக்கவே இல்லை சார். ஓகே. So the message is very, very clear. Take time for examination of yourself. Your health matters a lot. Of course, your responsibility to take care of the family is there. But first you have to take care of yourself. Then only you'll be able to take care of the family. Okay. That's a very important message I would like to get across. Sounds good. Very much interesting, sir. Thank you, Dr. K.A. Sambasivam, sir, for not just your knowledge, but your compassion. To all our listeners, don't wait for a warning sign. Eat mindfully, walk with purpose, breathe, sleep, repeat. That's how we lower the pressure and raise the quality of life. This is Maheshwari signing off from Heart to Heart. Until next time, stay heart-wise and share this episode with someone you care about.